display. If you have small children, I will protect their hearing now. Okay, das nächste ist eine F-16. Es wird wieder sehr laut. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder die Ohren schützen. Königlich Niederländischen Luftstreitkräften. Ralph flies the F-16 operationally with number 313 Squadron, based at Volkel Air Force Base of the Royal Netherlands Air Force. Schalks Manöver werden geflogen in den Belastungen zwischen plus 9G und minus 3G. Zu dem gesamten Team gehört dann noch Hauptmann Bram Bitsch Versteck. Dazu in der Begleitung Rinus Michels, Roland Aas, Pascal Dualt, Chris von Rey und John Meyer. Alle sind von der 313. Staffel. Ralph has a coach, Captain Bram Bitsch Versteck. And Captain Bushey is responsible for the other members of Ralph's support team are Rhinus Michaels, Roald Arms, Pascal Seibel, Chris Vraal and Johan Meyer, all from 313 Squad. Powered by a Pratt & Whitney F-100 turbofan. It's producing 17,000 pounds of thrust dry, or 25,000 pounds of thrust with afterburner. That's over 12,000 kilos. The dry thrust is the equivalent of 36,000 horsepower, which explains the tremendous noise that Sheikh can get out of this aircraft.
Piloten und auch von den anderen Besatzungen der amerikanischen Luftstreitkräfte im Pazifik benannt wurde. Wir werden später noch so eingehen, die Catalina PBY. Es landet jetzt also Ralph the Sheikh mit seiner F-16 von der Königlichen Niederländischen Luftwaffe. Okay, and landing Sheikh with the F-16 of the Royal Netherlands, Dutch Air Force, and on the other side of the runway.